नमस्कार. इज गोवा ए कॉलनी ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स हे जरी आमी नांव दिल्लें असलें तरी आमी पळयतात की ज्या पद्दतीन गोंयान अंधाधुंद निर्माण जाल्या. गोंयान तूं एअरपोर्टा वयल्यान पणजे सिटी जाल्यार कितलेशेच कसिनोचे जायराती, कितलेशेच नायट क्लबाच्यो जायराती, दिल्लीची मस्ती आमकां हातूंत दिसती पडटा. मसल पावर, एंटरप्रेन्युअल स्किल्सूय तांचे आहात, पूण तांणी सबंद गोंयची दर्यावेळ ताब्यान घेतिल्ली आसा. आनी अशे तरेन म्हणजे खंय खाजन लँडर, नो डेव्हलपमेंट झोन, खंयी बांदकामां दिल्यात, पंचायतीन परमिशन दिल्यात, सरकार तांकां राखण दिता. आनी आतां सरकार हें जें पळय कितें व्हडलो नायट क्लबाक उजो पेटला, 25 जाण मेल्यात, ताजे खापर, ताजो दोश IPS ऑफिसरांचेर फोडपाक सोदता, कांय अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहा, तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आहा बॉस्को जॉर्ज, आदले पोलीस महानिरीक्षक. आमचे मदीं आहा सबिना मार्टिन्स आनी आमचे मदीं आसा रवी हरमळकर. ही दोगूय जाणां एक्टिविस्ट. सबिना तर गोवा अभियाना खातीर झगडटा, रस्त्यार आसा, सतत ह्या विशयाचेर आवाज उठयता. पूण सबिना पळय, तो आमचें गोंय हातांतल्यान गेलें काय दिसता. काल हांवें हांगा दोतोर ऑस्कराक हाडिल्लो. ऑस्कर म्हणटा गोंय मेलें म्हणून, गोवा इज डेड. अजुनूय तातूंत जर कितें दुगदुगी आसा, अजुनूय जर गोंय आमच्यांनी साल्वार करपाक जाता म्हणून ही चर्चा आमी हांगा करतात. सगळ्या पयलीं हांव बॉस्को जॉर्ज तुजे कडेन येता की हें जें पळय अदीक 3 ऑफिसर्स, स्टेट लेवल ऑफिसर्स हे बीन सस्पेंडेड. आतां IAS ऑफिसरांचेर, IPS ऑफिसरांचेर खापर सुट्टात. हें कितें ही जी पळय कितें कारवाय सरकारान केल्या, हातूंत तुका कितें तथ्य दिसता, खरेपण दिसता, काय सारकें एक आय वॉश, काय स्केपगोट करपाचो प्रयत्न? I think the suspension, the arrest are all to grab the headlines, seize the narrative and say that we are under control. That is this thing that I feel. The director of Panchayat, I do not know why she has been suspended. Okay, she has given a stay. There is an appeal before that. No? You can go for that. Yeah. On what grounds? The main persons who are there, who have given the permission, you target them. And in this, I find that Panchayat is the main who has given this permission. If the Panchayat Sarpanch is saying that he has given orders for demolition of this place, fine. It has been stayed. Yeah. But then afterwards, why is the operation going on over there? No one stopped you from revoking the license or writing to the excise department that this has got a demolition thing. So it needs to be this thing. Where is this thing? Just passing the buck, I feel, is there. And let's, I mean, the allegation against IPS and all, they are following what our politicians are trying very to show. Nice. Well taken. If the politician was very clear that these things are not going to happen, I'm sure no officer will ever try to make this thing. I totally agree. I totally agree with sir. The policy makers are responsible. They are the ones who are making the laws and they have to ensure that is implemented. But what do we see now? The government and especially all the ministers, they are bending backwards to commit illegalities. So you look at all the laws that are in place, and to make the conversions possible, they are amending the laws. So it is not just not implementing, they are making it so easy and facilitating conversion illegalities, and that is the result of no action being taking place. Now the officers who are there, they are only following instructions, and because there are some few officers who have spine, they will object, but the rest follow the line, toe the line, and that is the result of what has happened today. It's just permitting illegalities. रवी हरमळकर, तू कोस्टल लायनीनच काम करता, सतत आवाज उठयतना तू आमकां दिसता. म्हाका एक सांग, हातूंत भितर हे जे पळय कितें IAS, तो म्हणटा IPS ऑफिसर, 3 ऑफिसरांक आमचे सस्पेंड केल्यात, हातूंत तुका कितें तथ्य दिसता काय? हाजे फाटले खरे पळय जे हे सगळे कारस्थान करपी आहा ते वेगळेच लोक? पळय, आमच्या गोंयान ऑल पॅन इंडिया जर घेयशीत तुमकां सदांच एक लक्षांत दवरपाक जाय कितें, पॉलिटिशना शिवाय जे राजकारणी आहा पळय तेंच्या शिवाय पान हांगाय हालना आनी ते सायडीनूय हालना. तेंच्या अंडर हे IPS IAS ऑफिसर येता. सगळे बंच ऑफ IPS IAS ऑफिसर जर घेतले जाल्यार हांव तांकां सगळें एका तागडेन जोखिना. थोडे IAS ऑफिसर बरे आसता, बरें कामूय करता, जे एक वर्सां खातीर कमी टर्मा खातीर येता ते वन ऑफ द बेस्ट आसता, आनी लाँग टर्माक हांगासर बस्तर माणूस बसता पळय ते करप्ट आसता. आतां आमी प्रूफ मागल्यार प्रूफ काय दिवंक शकना, कित्याक सांग तेंच्या फाटल्यान ती परत
राजकारण्यांची लॉबी असता तांकां ते प्रोटेक्ट करता. हेतून जाता कितें आमचो गोवा एक धाकटो माणकुलो गोवा म्हणटा बारीकसो गोवा कंपेर्ड टू महाराष्ट्रा जर गेले जाल्यार एन नंबर ऑफ रिसोर्सीस आसता तशें आमकां शॉर्ट रिसोर्सीस आसता धाकटे रिसोर्सीस आसतात. तेच हे राजकारणी आतांचे राजकारणी जर आनी पयलींचे राजकारणी जर ते काबार करपाक उठल्या हेतून तांकां IPS IAS ऑफिसरांक ते यूज करतात. आनी राव रे पूण ते कित्याक आयकतात काय म्हणटा हांव तुका ते आयकतात कित्याक कारण आमी म्हणिल्लें की एक पोलादी चौकट प्रशासन म्हळ्यार ताणें आपलें काम करपाक ट्रान्सफर केल्यार ट्रान्सफर गव्हर्मेंट टू सेवेन भितर सरता तेन्ना तूं ट्रान्सफर जावपाची अपेक्षा बळगूनच भितर सरपाक जाय. म्हणून क्लीन आसता जाल्यार तुजेर कोण एक्शन घेतलो. म्हणून तुमकां म्हटलें हांवें जे ट्रान्सफर जाता पळय शॉर्ट 6 म्हयन्यांनी दे आर एफिशियंट. हां See, but whatever, as I said, I still stand by this, that the officers follow the diktat of the government, and not only the state government, even the central government. How did they allow Goa to be a casino capital? Who took that decision? Yes. Okay, and you make Goa a casino, gambling you're doing. Look at all the cabaret dances that are happening along the beach. Well, that's why more nightclubs are coming. That's why more people are coming. That's why we need more buildings, and all these illegalities are happening. So it is just not one issue. You have to see the connection between everything. It's your tourism policy, then you're making your laws, look at your implementation. So it is this governance which is crumbling. That is the result of what we are seeing. बॉस्को बाब पळय रिजनल प्लॅन 2021 भितर सॉल्ट पॅन म्हणून ते डिक्लेअर केल्लें आसा क्लासिफायड एज इको नंबर 1 इको सेन्सिटीव एरिया नो डेव्हलपमेंट झोन तरी थंय कमर्शियल स्ट्रक्चर म्हणून ताका परमिशन मेळटा. ताजे नंतर ऑल द नोडल इन्स्टिट्यूशन्स मल्टिपल इन्स्टिट्यूशन दे फेल कंट्रोलिंग दॅट मॅस. फायर डिपार्टमेंट कांय करना डिमोलेशन ऑर्डर तरी आसतना ट्रेड लायसन्स मेळटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें मेळटा CRZ ताका दिता की CRZ पडना म्हणून. सो दीज आर ऑल ऑफिसर्स कंट्रोल दीस इन्स्टिट्यूशन्स. हाव इज दीस एवरीबडी इज गिविंग देम लायसन्स. एक एकलो ऑब्जेक्शन हाडना कसो. See, those who will object are sidelined, like he rightly said. Yes. They are sidelined. They will not decide. There are some very fine officers who will say no. Yeah. Why we should be doing this? But then after when the greed has come so much, and they see others are also, the politician is also reaping a harvest. Why shouldn't I also reap a harvest? Yes. Everyone wants to make money, and it is blatant. Very sad about it. None of this thing. No, you are quite right in saying when it is. I mean, you cannot have it, and it is done, and it is running. Yes, it is. yes. I mean, there is just going on. I mean, you mean to say the local MLA, local people, they have not seen it happening? People are protesting. Otherwise, you see. Tell me one thing. 1996, it gets a NOC from the Hadfade Nagawa Panchayat. How is it? If people are there, लोकां जर दिसता सॉल्ट पॅन हो नो डेव्हलपमेंट एरिया हो लोक सदां डेली थंय पळयतात येदे व्हडले स्ट्रक्चर ताजे नंतर ते डबल जाता हें कितें. See, look at the political culture in the state. Everybody is out to make money. Everybody wants power so that they have powerful claws to extract money. Exactly. And that is the culture of Goa today. And the main thing, if you go to see, is the election. They can win elections just by paying money. You see, the Goan, unfortunately, our ethos has gone to the dogs with this thing. We are so pliable. So why everybody is blaming the IPS officers? That's what I'm saying. Correct. दोन वर्सां खातीर येता मात तुमी ऑलरेडी द जनरल पब्लीक इज करप्ट. द सरपंचा कडेन व्हडल्यो मर्सिडीज गाडयो भोंवता घेवन Correct. पंच मेंबर जालो की तो ट्रक घेता मर्सिडीज गाडयो घेता कोणा दोळ्यान वचना. And main thing is we are able to purchase that entire. You see, you require 1,000 votes. Pay 10,000 to each person. And 1 lakh you can get it. It is the corruption which is destroying Goa, and it's across the board. You will have right at the central, state level, panchayat, at every level, and so this is one major thing. But still, there are people who are protesting. You see the n number of protests that are happening in various villages. Who's listening to them? How many court cases are there in the High Court? Because the government is not listening. This earlier, at least, when we made a noise, we gave memorandums and we said this is not correct. At least the government would invite us for a discussion to discuss the issue.
in the past so many years, they have not called us even once. So there is no issue can be resolved by discussion. So people have to come on the streets. If after shouting and making noise on the street doesn't work, we are going to the court, and court is so expensive. So there is time, there is money, and then you have to wait for a bench which is who will give you good orders. Because as I said, every institution there are people who are a problem. I'll just give you an example of the Bhutani case. Now in Bhutani case, the construction license has been given by the panchayat. They do not have a fire NOC, and the fire rules very clearly state that for granting construction license, NOC from the fire department has to be given. Now matter went to court. Did the court give a stay order that the construction license was wrongly given? म्हाका सांग रवी, तूं हे सगळे पंचायती कारभार पळयता, तुज्या दोळ्या मुखार हें घडटा, ह्यो पंचायती कशें डेअरिंग जाता रे अशे तरेन दिवपाक? थंय तर तुगेले तर त्यो सगळ्यो नागोवा, त्यो सगळ्यो हडफडाय बरोबर ती पंचायती कश्यो रे ह्यो? लॉ असो आसा, पंचायत राज एक्ट अशी आहा, तें कितेंय तांकां ती तांकां पसता तें. सरपंच कशी सायन मारता रे? सरपंच एज अ प्रोविजनल म्हणून एक आसा कॉन्सेप्ट आहा, प्रोविजनल एनओसी. ते कितें करतात, प्रोविजनल एनओसी पयलीं घेतात. प्रोविजनल एनओसी कितें आसता, टू टेक ऑल द परमिशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. हे कितें करतात, परमिशन खंयच्याच डिपार्टमेंटाचें घेयना, एक प्रोविजनल घेता एनओसी, आनी तेचेर कितें बरयताच पळय तेच जाणा, पंचायतूच जाणा, ते प्रोविजनल एनओसी घेता आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी वयता. दुसरे डिपार्टमेंट हेची एनओसी आसा, आमी तांकां दिवया. फॅक्ट कितें आसता, ताका कंस्ट्रक्शन लायसन्स जाय पडटा, ताका टेक्निकल क्लियरन्स जाय पडटा, ताका सनद जाय पडटा. सनद एक्चुअली टू डू एनी बिजनस इट शूड बी अ सनद. हांगासर जस्ट एक ऑर्चर्ड प्लेसीर हांगासर व्हडली व्हडली बिल्डिंगो उब्यो जाल्या आनी तेतून कंस्ट्रक्शन तेतून बिजनसच चालू आसा. आनी पर्टिक्युलर हे रोमियो लेन हें जालां बर्च, दॅट इज अ वन ऑफ हें. Raju, and the other thing is now, as we said earlier, the government is facilitating. सरकार हे कारणीभूत, कारण आता जंय परमिशन ना, 10 मीटर रस्तो आसपाक जाय, ती 100 मीटर हा, 4 मीटर हा, आनी मागीर TCP बोर्डाची मिटींग घेता आनी म्हणटा ईज ऑफ डुईंग बिजनस, तांकां आमी परमिशन दिवया. सो हाका TCP board is one important body which is destroying Goa, and nobody is holding it responsible. We are just catching small people over there. So and what I want to add now, see what has happened has happened. Now, okay, the FIR that is registered, just see, I put it in that article. They have put, okay, they should have actually added section 45 of BNS or section 61, which is criminal conspiracy. It is a criminal negligence. All of these people have conspired, and 26 deaths have taken place. And what are they doing? They put the section added is common intention. I mean, where is the common intention? There is not a gathering of people who have come together. These people had no intention of they are working. That is their only intention. All those workers. You know, something like this happened in this thing, because I know of our ex-governor, Dr. Shivendra Singh Sidhu. You have written in your article. 4 of his family members, Upar cinema tragedy. How many? It took them 18 years to get justice. Someone has to come. I mean, this is going to happen over with this. So you mean to say, जे पळय कितें आतां कंप्लेन किंवा जो पळय कितें गुन्यांव पळय तो हें केला, तो सारको ताका अर्थच काय ना, स्ट्रॉंग ना. What needs to be done is, see, now this FIR is registered. I wish the court says it should be court monitored investigation rather than reporting to your authority. It would be this way. And second part that needs to be done, judicially looking into all these lapses. Then only something you can think of something coming. So multiple institutions are involved in this, and ते ज्या पत्तीन तो पळय कितें गुन्यांव नोंद केला तो सुद्धा सारको ना, बसको म्हणटा. FIR वीक करता आनी मागीर हे सुट्टले. Exactly. मागीर एंकाय जस्टिस you start arresting one of those TCP, start arresting one of those from the electricity. How you give connection? This is fire criminal. तो कशा आयल ना, regional plan this no area कशा आयल. That's why I'm saying 120B would have been ideal. Or this, sorry, not 120, it's 61. 120 is of IPC. Okay. So unless this or abatement of it, 41, 45, I think it is this thing.
Only then you will able to get to pull this. Right now, this thing is focused what culpable homicide not amounting to murder. It is And those are understood. poor 20 workers who are poor. Yeah. They don't have money even to eat. They have come here to work. Exactly. And what are they going to fight court cases? Correct. Yes. Okay, And unless so Our driver is someone arrested gets today. it as a PIL, yes. as a PIL, or a good this thing, as a, whatever they call public, that. public spirited Advocate organization. takes all these people and file it before the High Court and say that these two need to be done. Court monitored investigation as well as Has to be a judicial this thing to inquiry. look into Yeah. all these lapses. Only Because then if we'll you see look justice. at even these officers who are appointed, maybe they are the collectors, district, the magistrate yeah. and all, everybody is under the control of the government. Yes. So will they inquire Give justice, properly? yes. Their seniors, will they catch them and say, will they say the chief minister did not oversee, will they say that the town and country planning minister, The panchayat minister or will the yeah. they'll catch hold of the panchayat Yes. minister and said that he was responsible, because they are taking directions from ministers. All these, because whenever we have been petitioning Directorate of Panchayat or Yeah. TCP board or whoever, some of the officers will say from top orders are coming. रवी म्हाका एक सांग, पंचायती कशें काम करतात? पंचायत सरपंच आसात, तांचे डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आहात, ते डायरेक्टली कोण जिखून आयले ते रुलींग पार्टी कडेन घट जातात, हय काय ना? नंबर एक. आणि मागीर तांचें फंक्शनींग कशें जाता म्हाका सांग पळया. पयलीं म्हणटा पळय दोन गोश्टी आसा. एक, आमच्या जनता भोडी भावडी जनता आहा तांकां पंचायत ऑपरेट कशी करता, तांकां एक पेवर्स घालून दिता, तांकां एक NOC दिता, बारीक बारीक तेंची कामां करता. आनी मेजर कामां आसता पळय, मेजर कामां जी भायले लोक येता, दिल्लीकार येता पळय, तेंचे तांकां ते वाट पळोवन आसता बसून कोण येता काय म्हणून. जे तरेन एक फायल घेवन गेली ना, एक वाडी घातले कावळे कशे येता पळय वाडयेचेर खावपाक, तशें सगळें रुलींग आसा पळय ते येता आनी फायल पळयता मागीर, अमकें हें आसा. मागीर तेजेर ते नेगोशिएशन स्टार्ट जाता. राव रे, पूण हाजो अर्थ पंचायत लेवलाचेर जेन्ना परमिशन दितात तेन्ना फक्त सरपंचांनी हे जे रुलींग पळय जे कडेन पंचायत तितले ठरयतात काय वयल्यान कोणाचे दोळे असतात? ना. हो आयलो आपल्यालो शहर अमको अमके करात. भायले जे येता पळय सगळ्याकून येता आनी पयलीं राजकारण्यांक मेळटा. राजकारणे म्हणजे कोण, जे कोण टॉप मिनिस्टर्स आसा पळय जाल्यार MLAs आहा पळय ते राजकारणी, तांकां घेतात, तांकां हेचे कोण ना कोण हेंचे रुलींग पंचायत रुलींग कित्याक करता ते आपणाच्या अंडर हाडटा कित्याक सांग ते कॉन्टॅक्ट पॉयंट. मागीर डायरेक्ट ते कॉन्टॅक्टान येता पंचायतीचे, बाबा हो येतलो आं, हेका मातशें पळय आं, तो मागीर थंय आपणाचें कितें आहा तें बॅग घेता आनी ताका हांगा धाडटा. तेणें 2 बॅगां घेतलो, हो म्हणटा आपण 1 बॅग दी. थोडे मागीर ऑफिसर्स लेवल आहा पळय ते ऑफिसर्स लेवल मागीर म्हणटा आपणाक ऍटलीस्ट एक पर्स तरी दिले म्हणटा. तशें जाता. आनी एक सांग म्हाका, So the पंचायत funders- सेक्रेटरी कशे नेमतात? कारण पंचायत सेक्रेटरी आमी सामकें आमच्या कानार पडलां, पंचायत सेक्रेटरी नेमपानूय राजकारण आसता. पंचायत सेक्रेटरींचे कोस्टल एरियेन जर गेले जाल्यार अमकोच पयशे आहा, 15 लाख. तूं 15 लाख दी रे, पावणी चलता, पावणी चलता. आनी एंजल रिसॉर्टान ती पावणी चलता. आमकां सगळें खबर आसा. पण आमी हांगा उलयतात, आमी डिस्कस करतात. म्हाजो एक पॉयंट आसा, जनतेक कितें जाय, लोकांक कितें जाय, लोकांक हेच चल्लेलें जाय. आमी हांगा डिस्कशन केल्ल्यान थंय तांकां 1-2 हजार घेवन लाडली लक्ष्मी जाय, गृह आधार जाय, कितें जनतेक बरें स्टेबल लायफ जाय, बरें सारकें लेविश लायफ जाय, बरें टेन्शन फ्री लायफ जाय. जाल्यार चोरयो बिरयो पळय हांगासर मर्डर जाता, कोण मरतात, काय ना. आमी पयली अकाउंटेबिलिटी जी पळय म्हणटात ती अकाउंटेबिलिटी कितें? आतां पळय प्रायम मिनिस्टर धरून ते होम मिनिस्टर धरून सगळे सामके चिंता व्यक्त केल्या हें गोंयांत कितें चल्लां सोदून काडात बेडात. पूण अकाउंटेबिलिटी इतली दिसता तुका? आतां अकाउंटेबिलिटी दिल्यार IPS ऑफिसरांक फाशी दिवची पडली, भितर उडोवचे पडले. इतले 25 लोक मेल्यात, 25 लोक मेल्यात, तांची अकाउंटेबिलिटी कितें? अकाउंटेबिलिटी कशी फिक्स करप? Like I said, you will have to. One is a proper investigation under court monitor. It has. You will see, and we have good police officers who can investigate and will able to point out this thing. And part 2 of the thing. But they will go. They can catch hold of a politician. If it is court monitored, I'm sure they will have the courage to take up on those things. Maybe not arrest him, but they will corner him in such a way that he'll have no option but to
he'll have to go to the court and for anticipatory bail, which will be rejected. Right now, you take it in writing. All these fellows who have been arrested will get bail easily. Easily. Where is the... See, you don't just go and arrest a person and then after collect evidence. No, you collect the evidence and show to the court. These are the things are there. What are you going to... Tell me, what are you gaining by this thing? Except managing the headline. You don't have to recover. You don't have to... None of these things are required for bail. He'll get his bail. He says, I'll be available to the police station. Once he's out, he's finished. Correct. You have lost the option. अकाउंटेबिलिटी तो पळय वदोळच्यान पळय म्हणटा म्हाका तेंच जाय की हाजे फुडें आतां गोंय सारकें जातलें योग्य कोणाकय ख्यास्त जातली लोक भितले आपल्या बाबा ख्यास्त जातले आपल्याक धरतले म्हणटकीर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करपाची गरज आसा कशें करतले ताजे पयलीं म्हाका एक पॉयंट करपाक जाय वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट की जे फंडर्स पळय आहा आयज ते राजकारण चलयता ओके लास्ट इलेक्शन तुम्ही पळयात कझिनोचे कितले कॉन्ट्रिब्युशन येयले ते कितले जे कंपनीज आहा ते कितले पयशे तितले गेले आणि हे जशें म्हणटा न्हू सगळे जे राजकारणान आहा ते फक्त हात फुडें काडटा पयशे आणि हे जे पयशेकार आहा ते डिसायड करता गोंयान कितें चलता ते ओके सो आमकां हे पयशांचें जे राजकारण आहा ते पयलीं बंद जावपाक जाय ओके सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग आणि आम्ही लोकांमध्ये बंद जातलेशें दिसता तुका लोक रावले मगो हात मुखार करून भीक मागिल्ले म्हणजे या सो दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज ना की बिगेस्ट चॅलेंज इज की इवन आमचे ॲक्टिविस्ट या इवन जे सिवील सोसायटी हा की आमी आमकां असलें राजकारण जाय आमकां वारो जाय आतां पणजेचो वारो पळय AQI कितलो पावलो तो 182 हॅझार्डस आमकां वारो ना आतां सारको आमचे आतां हिल कटिंग जावन इतले लँडस्लायड जाता फाल्यां आनी डेथ जातले आनी आमी परत हांगा स्टुडियोन येवन बसतले की आमचे गांव काबार जाले फ्लड्स येयले फ्लड्स आतां ऑलरेडी पावसान जाता सीजनल रेन आसा सो आमकां उदक ना आमकां वारो ना आमची शेतां काबार जाली जेवण ना आमी वी आर डिपेंडंट ऑन फूड ऑन आउटसायड बेसीक आमकां जे निड्स आहा आमचे कडेन ना रस्ते आतां इतले लोक येता ते इतले क्लॉग्ड आसा तुका इमर्जन्सी तुका एक एम्ब्युलन्स व्हरपाक मेळटा या ट्रॅफिक कंजेशनान तूं रस्ते पळय सगळे वाटेनी आमी सामकी पिड्यार जाल्या मागीर ड्रग्साचें कितें वातावरण फॅमिलीन पीस ना आतां ड्रग्स चल्ला अल्कोहॉल चल्ला गोंय जाला काबार हांव तें जाला पूण आतां ह्या इन्सिडेंटान भितर रवी तुजे कडल्यान अकाउंटेबिलिटी कशें करतले बाबा कशें कोणाचेर तरी एक बाबा ह्या मनशाक लागून जालें ह्या इन्स्टिट्युशनाक लागून हें पाड पडलें इतले लोक मेले हाजे फुडें अशें जावपाक जायना जशें सबिता बायन सांगला पळय पॉलिसी आमच्या इंडियन ओ गोंयान पॉलिसी ना बाबा हेचेर पॉलिसी ना रिजनल प्लॅन आहा मरे रिजनल प्लॅन इज पॉलिसी मरे मागीर तो ना जाल्यार खंयच्या म्हाका एक खंयच्या ऑफिसराक म्हाका सांग पळय खास्त जाल्या सस्पेंड करता ते सस्पेंड करता ते टर्मिनेट करता ते पण जेल खंय जाता पब्लीक अप्रोच शुड बी देयर अँड वी हॅव टू एज वी आर सेइंग नो दिस इज द एविडन्स who faulted there has to be I think a public fact finding okay an alternate public let the government do but bring it to the fore who was responsible and demand action 10 वर्सां पयलीं तूं सदांच रस्त्यार आसतालें गोवा बचाव अभियान इतलें एग्रेसीव तुमी सीएमाच्या दारान मोर्चे व्हरताले रस्त्यार आसताले आंदोलन चळवळ इतली चलताली फाटल्या 10 वर्सांत तुमी कांयच करना सरकाराचेर प्रेशर हाडटले कोण ऑपोजिशन इज सोल्ड आउट सगळे लोक उलयतात ऑपोजिशनाक उरल्या 3 मेंबर सो म्हाका सांग आतां कशें बाबा कारण अकाउंटेबिलिटी जर जातली एक तर असेंब्लीन बोवाळ करपा असेंब्लीन बोवाळ केल्यार सुद्दां खंय एक्शन घेनात अशें म्हणून मुवमेंटान कितें जालां लोक आतां जे बारीक विलेजीन बोवाळ करता आनी मागीर कोर्टान वयता आतां जेन्ना तुजें मॅटर कोर्टान आसता तेन्ना ते सबज्युडीस जाता आनी सगळींची जे रस्त्यार येवन जे आवाज करपाचो जो एव्हेन्यू आसलो तो बंद जाता सो म्हाका दिसता की आमी ते कोर्ट कचेरी लास्ट रिसॉर्ट करपाक जाय पब्लीक प्रेशरान आमचे जे इश्यूज आसा ते आमी सोडोवन घेवपाक जाय म्हाका बसको बाबा आमचो टायम सोंपत आयलो आतां म्हाका तुजे कडल्यान जाय ते अकाउंटेबिलिटी कशी फिक्स करप तूं म्हणटा फकत IAS IPSाक ब्लेम गेम करून कांय फायदो जावचो ना They are also responsible. No, see, I'm not trying to even condone the thing, what is there, but
I mean, when you say accountability, the only thing I can think from as an enforcement officer, that this is how we can do it, is you monitor the investigation by the court. Unless that is done, you will not get a semblance of justice if it is just like this. Next is you have to appoint not this magisterial inquiry that is only to cover up the loopholes. Yes. What they require is a judicial which will penalize these people. Then only you can this thing. Now they have suspended. When they after you suspend, you have to put up a charge sheet. Yes. Inquiry charge sheet. Now they don't put it within 6 months. Definitely, the person is going to get a full salary at the end of 6 months. And what does he do? It doesn't come to the office. He is getting his salary. Why is he bothered? सो म्हाका तूं निमाणें तुजो एक स्टेटमेंट सांग सबीना, अकाउंटेबिलिटी कशी फिक्स करतले? No, You also people- support the judicial monitor? I agree, see, because some semblance is there of trust in the judiciary. Though we may have we may have lost faith in some judges, but yes, there are some judges where they will stand up. So have a judicial inquiry, and as so I said that we have to pin the responsibility and penalize the person, and it should be exemplary. बरं, मग रवी एकच सांग, इतलो सगळो एपिसोड जावन येदो व्हडलो बोवाळ जावन लोक थंयचे लोक स्थानीक पंचायती विरुद्ध राग आसा लोकांक काय सगळें हाजेर आमदाराचेर घाल, आमदार ताजेर घालता, तो हाजेर घालता, अशेंच चलपाचें. गजनी मुवीची जशी शॉर्ट टर्म मेमरीज लॉस जाली पळय, तशी आमच्या लोकांची शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस आसता. 2 दीस लोक उलयतले आनी पॉयंट जाला कितें, हे सगळे मेले पळय ते आउटसायडर, ते थोडे जाण म्हणटा भायले मेले ते न्हू, आमच्या गोंयान मेल्ले, गोंयचे मेल्ले जाल्यार कोण तरी आवाज करतलो आसलो. हांगासर पॉयंट आसा, गरीब लोक मेल्या, जे आपल्याच्या सबिनान सांगले रोजी रोटी पोटा पाणया खातीर येयल्ले. हांगासर दुसरो पॉयंट आमचे सेंटिमेंट्स, आमचे इमोशन्स म्हणटा ते काबार जाल्या. हे राजकारण्यांनी अशी गुंतागुंती केल्या, अशी गुंतागुंती करून जर तुमी ते भुलभुल्ल्यांनूच घुसपटल्या. इतल्यान सोंपयता हांव कार्यावळ. म्हाका एकूच पॉयंट आनी सांगपा जाय, सांग. जर अकाउंटेबल जर कोणाक धरपा जाय जाल्यार लोकांनी आपूण स्वता अकाउंटेबल रावपा जाय. आनी जे आमी वोट मारतात, रिजनल पार्टी कोणूय आसूं ती, रिजनल पार्टी वोट मारपाची. कित्याक सांग, तुमी डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन सरकार म्हणटात आनी तेंच्या बरोबर ही घाण येता. डबल इंजीन सरकारा बरोबर ते चेंबर्स आसता पळय सेप्टिकाचे टॉयलेटाचे, तेच्या बरोबर ते हांगासर डबल इंजीन सरकारा बरोबर येता. थँक्यू रवी बाब, बॉस्को बाब आनी सबीना. एक चर्चा आमी करतात, आनी चर्चा इतल्या खातीर करतात कारण लोकांच्याय जे पळय मनान एक प्रकाश पडतो. वोट दिता आसतना, मुवमेंट करता आसतना, जें कितें तूं पळय मुखार पळयता तें पळयता आसतना पंचायत तूं म्हणटा तशें लोकांनी बारीक लक्षांत दवरपाक कितें चल्लां. आनी ह्या एरियेंतल्या लोकांनी आतां बारीक सादूर जावपाची गरज आसा. बीच बेल्टाचेर जो पळय कितें कॅबरे कॅपिटल जाल्या. No, now there's going to be Zilla election. Let us see whether our consciences wakes up or it is a dead. Bosco But do we have a choice? Good choice. I Okay. think we have to evaluate all the candidates. ओके, That should be. ह्या हाजेर हांव ही कार्यावळ सोंपयता. आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन येता. लोक सादूर रावन सामके म्हणजे भितरल्यान विचार करून मत दितले काय कितें, काय अशेच तरेचे गोंय चलयत रावतले, हो प्रश्न आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.